Kazakhstan is promoting its proposals on development of the United Nations. Next year, the UN marks its 75th anniversary. A campaign has been launched on discussion of the role of international cooperation in creating the future. Opinions and ideas of the world community will be presented at the 75th session of the General Assembly on September 2020. International non-governmental organizations have joined the idea of the global discussion as well. They highlighted Kazakhstan's particular role in the UN development via peacekeeping and anti-nuclear initiatives, as well as proposals on countering terrorism and strengthening global security by developing economies of regions. What I would love to do is congratulate Kazakhstan on what it's doing and all the amazing initiatives it has and how many things it's following up, whether it's climate change, whether it's terrorism, whether it's global. And the best part is they do it through partnerships, because that's an amazing thing to have, that we include everyone and get good results from it. Kazakhstan is also, I would love to mention, is the leader in nuclear disarmament and does amazing things with what it does. Participant of the 5th meeting of Astana Club, former Belgian Prime Minister Yves Le Terme said that the big Eurasia is a continent of great opportunities for economic growth. He highlighted that this year's discussion topic on the dialogue platform is quite relevant. It's very important not to miss the moment, since economic restructuring allows countries to increase competitiveness at the world level. The politician highlighted that it's necessary to carry out reforms aimed at supporting contributions to human capital, employment, as well as development of social welfare. Le Terme also said that Kazakhstan is the bright example of the breakthrough at the Eurasian space. When you look at the recent developments in Kazakhstan, more precisely, you see high economic growth, you see people gaining more income. Of course, things still can be improved, but I think it is fair to say that Kazakhstan is catching up with middle and high income countries, and in a couple of decades I think should be part of the head peloton in the socio-economic development worldwide. To cater for good security policies is a very important challenge within countries but also in the region. So trying to adapt the economy to the new challenges and trying to be less dependent of natural resources, and number two, have strong security policies. 3 people were killed while nearly 30 were injured during clashes near the oil refinery plant in Bolivia. The local media reported that the clashes started after supporters of former president of the country, Evo Morales, blocked the entry to the building of the plant. According to the official data, nearly 23 people have been killed, while over 700 have been injured since October 20th in Bolivia. Protesters in Iraq have blocked the entry to the Khor al-Zubair port. The country's second important seaport is used for exporting oil, construction and electric products, as well as goods. At the port, cargo loading operations have been temporarily stopped. The ferry with 25 migrants was detained in the United Kingdom. The police stopped the ferry heading to London. The migrants hid in a room where refrigerators were kept. A month ago, British officers found bodies of 39 migrants in the truck refrigerator. Victims were citizens of Vietnam. Қазақстанның бас шаһарында Орталық Азия аймағының үздік 50 стартап жобасы таныстырылды. Бұл негізінен ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, білім беру, қаржы сынды әлеуметтік экономикалық бағыттағы бастамалар. Аймақ елдерінің өнертабышыларына тың ойларын көпшілікке таныстыру мүмкіндігі. Назарбаев университетінің инновациялық кластерінің Central Asia стартап шоу жобасы аясында жасалды. Халықаралық шарада 200-ден астам қатысушы бас қосты. Жиында аймақтық маңызы бар жобалардың әлеуеті талқыға салынды. Сондай-ақ ұтымды бастамаларды жүзеге асыруға ниетті инвесторлармен байланыс орнатылды. Кездесуге атсалысқан 80 ұйымның қатарында мемлекеттік және ұлттық компаниялар, қаржы институттары, халықаралық консалтингтік мекемелер мен кәсіпкерлер болды. Это мероприятие, посвященное
завершению Бұл шара Tech Central Asia атты біздің ауқымды бағдарламаның аяқталуына арналып отыр. Аталмыш жоба Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан елдерінде жүзеге асырылды. Бағдарлама 8 қаланы қамтыды. Бұл аймақтың инновациялық экожүйесін дамытуға бағытталған өте маңызды бастамалардың бірі болды. инновационная экосистема в регионе. На базе нашего университета проходила акселерация. Біздің университеттің негізінде жобалар акселерациясы жүргізілді. Нақтырақ айтқанда қырғызстандық жобалардың оның ішінде 4-еуі ДМД нұсқасына өтті. Біз жерлестерімізге қолдау көрсетуге келдік. Бірінші жоба кәсіпкерлерге көмек көрсету бойынша. Әсіресе стартап жобаларға маркетинг мәселелерді шешуде қол ұшын созу. Бұл одан ары онлайн жарнамада пайдалану үшін ең маңызды тұстарын оңай анықтауға мүмкіндік беретін платформа. Actors of the Seyfulin Karaganda Regional Drama Theatre toured to Kyrgyzstan with 2 sensational plays. Artists performed the Fariza and Muqagali play in Bishkek for the first time. This story tells about creative search and experiences of famous Kazakh poet Muqagali Makhatayev. Performances involved not only actors' monologues but also music and choreography. Theater Theatre needs to be heard and see the life of other actors. Especially our spectators should be aware of your theatre since our cultural origins are similar. Both Kazakhs and Kyrgyz understand and welcome our performances very well. We often attend festivals in Osh and Bishkek. We are greeted very warmly. We see your theatrical achievements as well. They are very inspiring. Theatre staff recognized that the most important thing for them was to reveal Muqagali Makhatayev as a strong creative person who was meticulous about purity of the works. He didn't tolerate falsehood and simplicity of lines of poetry. He believed that the poetry should be far from mundane and ordinary topics. Вот только недавно мы получили статус академического театра. Recently, we have received the status of an academic theatre. We are very happy. We came to your city with great joy to showcase our performances and new plays which we staged last year. They were very successful. These performances won prizes at international competitions. Spectators attend with great pleasure. Призы на международных конкурсах. С большим удовольствием приходят зрители. Another performance presented by the Karaganda Regional Drama Theatre is It's Nobody's Fault. This is an absurdist drama demonstrating the relationship between parents and children. The message of the play is to call for showing respect to adults. Participants of the final dialogue platform of the School of State Youth Policy discussed the effective ways of working with youth and the ways of increasing the expertise of specialists. International experts are involved in training the young specialists. The main focus is on the introduction of advanced standards in this area as part of the Youth Year in Kazakhstan. We teach skills such as working with young people, understanding the concept of a young person, his or her youth policy, as well as which legislative base and legal acts we have. This year, we have held more than 5 training seminars across Kazakhstan. More than 30 people took part in the training seminars, including representatives of regional youth resource centers and government bodies who are interested in this area. Currently, we share our experience with other youth organizations and resource centers from all regions of the country. Each region has its own mentality and vision. Such seminars help us to adopt the most important relevant skills and introduce them in our centers. Meanwhile, the concept of the school's development for 2020 and results of youth projects have been presented. Kazakhstan will open a multimedia platform, The Great Names of the Great Steppe. This has been announced in Almaty during a research conference dedicated to the role of individuals in history of Kazakhstan. Research works of sultans, warriors, protectors of laws, the steppe philosophers, and their contribution to development of society will be published in the website. The women who lived in different eras will take their rightful places in the list as well. Information will be available in Kazakh, Russian and English languages. Scientists opined that Nur-Sultan Nazarbayev's article, The 7 Facets of the Great Steppe, gave an impetus to learning the national history.
Жай ғана мына ел аузында жүрген әңгіме. The list is based on the new materials found in archives of different countries over the past year. There is no data collected during the Soviet Union. Once again, we introduce our historical figures to the world. Әлемге таныстырылым жүреді. Құмар патшайымнан бастап, мысалға The great step raised many smart, wise and brave daughters such as Saka Masaget ruler, Tomiris, Aisha Bibi, Babadja Hatun, Bopay Hanım and Danagul. We should be proud of them. We have to tell about the role of these individuals so that the present and future generations will know and remember them as well as be proud of their history. Moscow marked the 80th anniversary of Abish Keklibayev. The week of Kazakh films was organized. Spectators watched the films in Kazakh with Russian subtitles in the capital's cinema theaters. Residents watched 8 new films such as Emre, A Road to Mother and Tomiris. Мы празднуем 80-летие величайшего писателя Казахстана. We celebrated the 80th anniversary of great Kazakh writer and statesman Abish Keklibayev. His personality is particularly important for our people, as well as his name is connected with spiritual revival of modern Kazakhstan. He made a contribution to literary heritage of the country. He is also known as a philosopher, as well as a guide to the spiritual moral development. И высокий ориентир духовно-нравственного развития. В первую очередь нас интересуют фильмы. First, we are interested in films with national motif. The event was opened with Shenrao film based on Keklibayev's work and closed with Tomiris, which is of great importance for Kazakh cinematography. I think that Tomiris is also important for cinema of entire Central Asia, since such powerful films are created rarely. Скажем, прямо появляются такие мощные картины. Representatives of the film industry highlighted that Russia's interest in Kazakh film is growing remarkably. Kazakh movies are becoming successful at the level of international festivals. Казахское кино очень бурно развивается. Kazakh cinema is developing rapidly because of the great message and state support. Since the last year, we have made more than 30 feature films and have taken part in 80 film festivals. In 56 film festivals, we have won 17 Grand Prixes for Kazakhstan. Мировых СМИ озвучили Казахстан на самом высоком уровне. A meeting of representatives of the film industry of the two countries was organized in order to discuss the cooperation in film production and movie rental. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры Тұманды Альбионда тұңғыш рет өнер көрсетті. Концерт Лондон орталығындағы Колизей театрында өтті. Шетелдік көрерменге Шопениана және Шахерезада атты бір актілі классикалық шығарма, соны формалар мен стильдерге толы қос балетті британиялық көрерменге жаңаша жеткізу мақсат болды дейді орындаушылар. Волнение очень сильно чувствуется. Толқу сезімі өте күшті. Оның үстіне шынымен де бұл спектакльдер бүкіл әлем бойынша жүріп жатыр. Орындаушылар да әртүрлі. Әрине үлкен жауапкершілік. Бірақ біз театрымыз тарих пен дәстүрге бай екендігін, бізде мұндай спектакльдерді қоя алатынымызды көрсеткіміз келді. Билеп қана қоймай, оны өзіндік қолтаңбамызбен әрлей алатындығымызды айқындағымыз келді. Привнести свои краски и свое прочтение. Қошеметке қарап көрермен риза болды деуге негіз бар. Демек біз өз жұмысымызды ойдағы орындадық. Педагогтарымыздың, басшылықтың, театрымыздың және мемлекетіміздің үмітін ақтадық. Лондондық Колизейге 2,5 мыңға жуық көрермен сияды. Залға халық лық толды. Араларында британиялық саяси және бизнес истеблишмент, дипломатиялық корпус өкілдері және беделді өнертанушылар бар. Мен қойылымға өте тәнті болдым. Меніңше бұл Қазақстанның байырғы балетінің Лондонға тұңғыш сапары. Көптеген жылы пікірлерді тыңдай отырып, концерттің жоғары деңгейде өткенін ауыз толтырып айтуға болады. Айта кету керек, Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры биыл 85-ші мерейтойлық маусымын өткізіп жатыр. Оның Лондондағы гастролі Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшілігінің, сондай-ақ еліміздің мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен жастар жылы және рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды.